Again, Honorable Simon Chelugui, thank you so very much for making time. Now, we can jump straight into the conversation. Cooperatives play a very key role when it comes to coffee production. However, over time, there has been a steady decline in the coffee sector. When and why do you think the rain started beating us? Oh, thank you very much. First and foremost, thank you for hosting me in this studio and taking interest in what we've been doing. As you are aware, following the election of this administration, they prioritize a number of select value chains, key among them coffee, tea, dairy sector. We have artisanal mining, fishing, and also we have beef and leather value chain. Now, as we speak on this value chain, the Deputy President was assigned this role to lead the reforms by the President in Executive Number 1, Executive Order Number 1 of this year. And we've held a number of consultative engagements. One which was held in Meru, which was quite successful. It brought in the entire leadership in the coffee producing areas and also the stakeholders who have been involved. And a number of things were looked at. And we broke down the entire engagement into thematic areas. One of the thematic area was production and productivity. How did we go down from then 140,000 metric tons to currently 51,000 metric tons. We also looked at research, development, and technology transfer. This research was, we had a world-class research institution, Coffee Research Foundation. This station was benefited from ad valorem levy, which was charged on every kilo to the farmer. Now, with the coming of structural adjustment programs in the early 90s, saw a lot of reforms in the coffee sector, the breakdown of International Coffee Organization, and hence, Kenya had to now cope by those reforms. So we saw research losing funding, we saw development in this sector going down, and also transfer. That is also one reason. And it came up as a thematic area when we were in Meru. The other issue that we looked at were regulations. There have been all manner of regulations in this sector. There is a lot of reforms. If you talk of laws and bills and regulations, I think this is the sector that is the headquarters of all the reforms and bills and rules and bills. Now, again, we looked at, so in Meru, we wanted to consolidate all those regulations and look at value of each regulation and align them. And then the other issue that we were looking at is coffee marketing. This has been our real challenge because before we had Coffee Board of Kenya. They had offices internationally, and they used to promote Kenya's coffee. And even our local consumption was high. But with the collapse of Coffee Board of Kenya and amalgamation and then being consolidated under one agency, it lost that power of marketing. Now we surrendered our marketing of coffee to private farms, to private business enterprises who are profit-driven. And the interest of the farmer was not given the prominence that we were looking at. And finally, and also another issue that came up in Meru is a way of addressing the drop in our production was coffee financing and profitability. Over time, there have been all manner of financiers. The millers have been financing coffee, societies have been financing coffee, banks have been financing coffee, marketers have been financing coffee. So at the end of the day, the same 1 kilo the farmer delivered is charged to various financing institutions. Now, we are seeking to control and to limit those who are financing the sector. Then finally is the quality management and the institutional reforms. So that coffee cooperatives played a critical role in aggregating, consolidating, and bringing back farmers in production, in sorting, in milling, and in marketing. Now, with those structural adjustment programs, we saw major, large
cooperative society, like New Event in Machakos at 11 cooperative societies, Kikima, again in Machakos, Makueni. We saw Komodai in Kiambu. We saw Madira Farmers Cooperative break down into small cooperatives. New Ngariama in Kirinyaga. We saw Komodai, no, not Komodai, but Madira Farmers, Mukurweini Farmers. All these giant cooperatives, Kayata in Kangundo, all these cooperatives, including Kibuku in Embu and North Kagari, all these societies were collapsed, and hence production went down. So that's where the rain started beating us. Waziri, umezungumza sana kuhusiana na mashirika katika sekta ya kahawa. Wakati unawasilisha katika bunge ule mswada, ulitaja kwamba lazima kuwepo na streamlining ya uongozi katika sekta ya kahawa. Kweli. Imefika wapi hiyo shughuli ya kustreamline uongozi kwa cooperatives? Now, we are addressing cooperative governance issues under the Cooperatives Bill, which was tabled today and approved. And you will be seeing in the communique from State House on the decision of Cabinet today. Now, in that bill, kwa hiyo sheria ambayo tunataka, mswada ambao tunataka kupeleka bunge, tumeangazia sana usimamiaji wa mashirika yakiwemo mashirika ya kahawa. Na tunaangalia ni nani anastahili kusimamia shirika. Ako na uwezo, amesoma kiasi fulani, na pia achatajwa kwa mambo yoyote ya uporaji wa pesa ya umma ama utumiaji wa ofisi kwa ubaya. Sasa tutakuwa tunaangalia na kwa hiyo sheria ambayo tunataka kupeleka bunge, tunaangalia kwanza mambo ya kusajilisha mashirika. Ni nani atasajilisha, nani ataweka rekodi. Tunakumbuka na tunaelewa kwamba tuko na serikali mbili, ya serikali ya kitaifa na serikali ya kikatuzi, na kila mtu amepewa jukumu kwa ile sheria. Kwa hivyo hii sheria ya ushirika inaangalia sasa ile sheria yetu ya the Constitution 2010 na vile kila serikali imepewa jukumu la kufanya. Kwa hivyo tutakuwa na Commission of Cooperatives katika taifa kuu, serikali kuu, na huyo atakuwa mwenyekiti wale directors wa kurugenzi wa shirika wa kila county. Yeye atasimamia pale. Pia pale tumeangalia ukitaka kuja haki za mwanashirika, haki za shirika, na pia matarajio ama ile jukumu ambalo umepewa kama mwanashirika ama shirika. Hatutaki shirika iwe inakopa pesa na inalipisha wanashirika bila kupata idhini kwa mkutano. Na tumeweka kwamba kila mwaka mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 4 lazima tufanye mkutano mkuu wa wanashirika wa kila shirika Kenya. Kwa hivyo tumeangalia governance issues, we have looked at the registration, we have looked at the amalgamation, dissolution, and even liquidation of cooperatives, and specifically focused on governance issues. So I believe this is a landmark bill, and it will really define the future of cooperative movement in this country, cutting across all the production areas like primary cooperatives, secondary cooperatives, apex cooperatives, and even the national, what we call NACOs. All this bill will address the concerns and even the emerging issues. We are looking at technology. We are looking at the corporate principles, all the 7 corporate principles. Remember, we are the best country in Africa as far as cooperative movement is concerned. That is according to International Cooperative Alliance. We have 27,000 cooperatives in Kenya. We have 14 million members. We have 1.5 trillion assets. So this is not a sector we can ignore. And I'm very happy the president in his wisdom established this standalone ministry, because we cut across all the sectors in this country. All right, and that's an absolutely good start, and we're really looking forward to see how the sector will be streamlined with the reforms. Now, if we move to the young
young people who are the heart and soul of this show, because we're trying to get young people to appreciate and get into agriculture. Right now, we are running a risk of young people are not joining cooperatives, you know, and we are wondering, as a government, what are you doing to entice young people into joining the cooperatives and also working with you in the coffee sector? Thank you very much. In the coffee sector, I acknowledge that the average age of our farmers is beyond 60 years. That's the average age of cooperative members. Now, to address and bring on board the young people and even the other gender, because coffee production is tied to land ownership, and majority of our land is owned by men and old people, and our young people have not had an opportunity. One, we are addressing the issue of youth by asking older persons to allocate certain number of trees to their sons and daughters. Just the same way the pastoralist, every time a young man is born, a father or an uncle will give you a cow. When they are given a name, at certain age, they are given a cow. So over time, it builds up the stock. And when for men, when they go through the rite of passage, they are also given a cow. When they marry, they are given a cow. So over time, it builds a stock of cows. So same thing with coffee farmers. Secondly, addressing the payment issue. Over time, our coffee payments took a lot of time. Young people not wait. The patience is not there. So we are reducing. In these reforms, the coffee reforms, we have come up with very fundamental changes. Number one, we are reforming the Nairobi Coffee Exchange. Two, we are introducing remote payment and purchase of coffee, remote trading. So you can sit here and still buy coffee from here using your gadgets, using your phone, because we're introducing digital. This is an area young people are good at. Then direct sales settlement, where immediately coffee is sold, the payment is dispersed, so that young men do not have to wait for 1 year, even 2 years for their payment. Kusaidia hilo, waziri, kuna swala la taifa la Marekani kujiondoa katika shirika la taifa kuhusiana na kahawa. Mtafanya nini kama taifa la Kenya ili kurejesha Marekani hiyo ndio muendelee kuuza kahawa katika taifa hilo, kusaidia huyu kijana ambaye anataka kuuza kahawa? Asante sana. Nafikiri kwanza Amerika hawana kahawa, wanategemea wakulima kutoka nchi ambao wanakuza na kulima kahawa kama Kenya, na tunajifunia kwamba kahawa yetu inajulikana, inapendwa, inafurahisha, inapendwa sana katika dunia, na ndio maana wengi wananunua ndio wachanganye na kahawa yao. Ya pili, kule Amerika hiyo ilikuwa mpango ya serikali karibu 5 zilizopita. Sasa hivi tumekuwa na soko huru na wamefungua ACOA na wamekubali kahawa yetu. Shida yetu ni kwamba tutafikaje ile soko? Ndio maana juzi tumetembea Colombia, tumeenda pia nimetuma katibu katika wizara yangu Bwana Patrick Lemi, nikatuma pale Belgium, balozi wetu pale Bitange Ndemo anafanya kazi nzuri sana, nikatuma pale Netherlands na pia wakaenda Ujerumani. Shida yetu ni kwamba wale wananunulia sisi kahawa hapa, mwisho yake wanauza kule Amerikani. Na wanauza bei karibu mara 10 mara 20. Na sisi na wakulima wetu wanaendelea kuumia. Kahawa hapa inanunuliwa shilingi 100 kwa kilo. Ile mkulima akileta anapimiwa, ananunuliwa shilingi 80, shilingi 70. Na wakulima wanataka at least wapate shilingi 100 hadi 150. Ndio maana tunataka kufanya hii mabadiliko, ndio tutafautishe wenye wanafanya milling ni wale ni tofauti, wale wanafanya marketing ni tofauti, na wale wananunua ni tofauti. Ndio tuanze kutafuta sasa njia ya kufikia ile soko ya Amerika na kama Japan
tumesoma sana kupitia tumetembea na tumepata masomo nyingi sana. Colombia wanauza kahawa yao Arabica kule soko la Amerika. Kuna watu kama Vietnam ambao walikuwa vitani miaka 20 iliyopita, wakamaliza vita, wakarudi kwa ukulima, sasa wanaongoza dunia kwa uzalishaji wa kahawa. Kulingana na swali hilo, bado utazungumzia wale watu tunaita middlemen. Serikali inafanya nini ndio ihakikishe kwamba wale middlemen hawatarejea kabisa katika soko la kahawa? Unajua middlemen katika kila biashara hawakosi. Tuko na middlemen kwa mambo ya mashamba, tuko na middlemen hata wakati watu wanataka kuoana. Kuna kuanga na mtu hapo katikati analeta watu wawili, anasema niko na ndugu yangu pale, anasoma pale, anafanya kosi fulani, na huyu anasema niko na cousin yangu pale. Hatuwezi ondoa wale. Lakini tunataka kwa vyovyote vile tukiwa na watu hapo katikati, lazima watusaidie tufikie kiwango ya juu, haswa kwa bei. Ni bei tu, shida yetu ni bei. Tukipata bei nzuri, wakulima watarudi shamba. Watu ambao wanahusika, vijana wetu watarudi, watafanya value addition, watafanya. So si wapinge sana wale watu wa katikati. Shida yangu ni kwamba wameshikana kukandamiza mkulima. Hiyo ndio mahali vita yetu inaanzia. Lakini wakifanya biashara yao na mkulima anafurahia, sisi tutasaidia yeyote. Hata nyinyi sasa ukitaka kufungua soko, duka yako ya kahawa, ndio tumefungua pale. Tumeondoa kitu ya kwanza, ile $1 million guarantee ulikuwa unaweka kama deposit. Tumeondoa, ndio vijana kama wewe anaweza enda pale soko, anunue kahawa ya 50,000, aende afanye value addition, aifunge, aandike jina yake na aiuze. Ndio tuanze kuongeza wale wanakunywa kahawa Kenya. We are less than 5% wale wanakunywa kahawa sahi. So ndio maana what we have done, we have removed the single license owned by one institution so that we create competition. We don't have a conflict of interest. If you are a miller, remain as a miller. You mill coffee and the owner of coffee will identify a marketer. A marketer, we are now shortlisting. We now have 3 licensed regulators who are also licensed. The Capital Markets Authority is licensing the marketers. The county government is licensing the millers, and Agricultural and Food Authority is licensing the buyers. So these 3 different licensing regulatory bodies will be able to create different regimes of registration, and in the process create competition. And that is what we want, because in that competition the true price discovery will be found out. Asante sana Waziri. Bila shaka mpenzi mtazamaji, usibonyeshe kidubwashi chako, basi tutarejea baada ya muda usio mrefu. Usikwende popote.